4 June 2024 আমি কেইটামান যোৱাকালিৰ টপিকৰ PYQ কৰিলোঁ এইটো আমাৰ যোৱাকালি টপিকৰ পৰা আসলে ডিসকাশনৰ so which of the following statement is correct Assam State Pollution Control Board was established in 1972 under Wildlife Act আৰু it was established on 2nd 1975 ইয়াৰ কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত দিব পাৰে Second of all, the new IIM in Guwahati will be established at 𝐷𝐷, 𝐂𝐸, none of the above. আমাৰ যোৱাকালি পাৰ্টৰ পৰা আমি কোৱেশ্চন দিছো আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰিব পাৰে Which of the following was deployed for impact practice from India? INS Shivalik, Visakhapatnam, INS Trishul and none of the above. ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হয় আপোনালোকে তলত কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে Now, মেইনছৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি ডিসকাস কৰিছিলো one of the important initiatives that is a recent initiatives for land restoration and by Government of Assam and Government of India. মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ আসাম আৰু ইণ্ডিয়াৰ দুইটাৰে ৰিচেণ্ট যিখিনি ইনিচিয়েটিভ আছে ল্যান্ড ৰিলেটেড বা ডিক্লাৰেশ্যন আছে ফৰ এক্সাম্পল 2019 দিল্লী ডিক্লাৰেশ্যন সেইখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব আপোনালোকে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে Now, the first topic today, the heat proofing of the city. Okay. Now, urban plans must go beyond emergency responses to the heat wave. So, yate koa hoise the recent issue of heat wave jot one of the centers in Delhi jot automatic jiketa equipment asile it detected around 52.9 degrees Celsius degrees on 29 May. Okay. Now definitely there is issue of climate change আৰু Paris climate deal 2015 or এসপেক্ট আমি যিখিনি আমি কৈছিলো যে আমি লিমিট কৰিম সেইখিনি হয়তো আমাৰ কিছু লিমিটেশন আহি গৈছে because as per recent trend ইউৰোপ হক ইন্ডিয়া হক গুটেইখিনিয়ে হিট ওয়েভৰ কাৰণে সাফাৰ কৰি আছে Okay, now in this article it is discussed about several factors in the urban area কি factor হয় the continuous expansion of built up area is increasing the heat trapping concrete surface in the urban area আমি যোৱা পৰহে ডিসকাস কৰিছিলো urban heat island so that means the continuous expansion of the built up area is exacerbating the urban heat island effect okay for example Delhi's built up area has increased from 31.4% in 2003 to 38.2% so definitely ইয়াত যদি যিখিনি heat trapping আছে সেইখিনি increase হ'বই Next to most urban development projects do not meet the minimum requirement of green space per individual with an ideal urban green space. Okay, recommended by WHO. Here, green cover lahe disappear hoise. Logote the quality of green cover, the spatial space spread of greenery, and the quality of canopy also the matter. Okay, recent study of causes the unshaded areas have land surface temperature greater than 40 degree. Shaded area has around 35.9 degree. But to আমাৰ কোৱালিটি ক্যানোপি মিসিং হৈছে লাহে লাহে সেইকাৰণে আমাৰ হিটিংটো বাঢ়ি গৈছে ডিসএপিয়াৰিং ৱাটাৰ বডিজ আমি অলৰেডি কৈছো আমি এটা কোৱেশ্চন আহি গৈছিলে UPSC যে ৰিক্লেমেশন অফ ৱাটাৰ বডিজ এৰিয়া ওকে ফৰ আৰবান ডেভেলপমেন্ট যিটোৱে আমাক এফেক্ট কৰিছে হিট ইনক্ৰিজ ওকে Delhi has lost half of its surface water Pune lost 31% of the surface water etc So these are the different issues due to which the heat trap in the city are increasing, creating a problematic problems. জোৰ পৰা আমাৰ exacerbate হৈছে climate change impact খিনি ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে weaker section of the citizen such as elderly and children okay they are becoming more vulnerable as per Lancet Countdown and Health and Climate Change Report 2023 heat-related deaths among the elderly are expected to increase by 370% by the mid-century. Okay. Logote IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change warns that even if global warming is stabilized at 1.5 degree, the frequency and intensity of heat waves, heat extremes and duration will keep rising. Okay. So there are different yarpra amar bhalekini amar limitation ahi gol. Then government has Government of India, the first country to create its own cooling action plan. ইয়াৰ বাহিৰেও 𝐂𝐀𝐃 building code for energy efficient buildings very important. আমাৰ কি গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লৈছে তাৰে আন্ডাৰত আমি কি পঢ়িলো এটা হ'ল ইণ্ডিয়া কুলিং এক্সন প্লেন 𝐼𝐾AP বুলি কোৱা হয় then 𝐂𝐃 important for mains perspective okay
Then urban and regional development plans formulation and implementation and urban master plans যেনেকৈ গুৱাহাটী master plan আছে ৰাইট ইয়াৰ বাহিৰে আৰু আছে যেনেকৈ NDMA guidelines National Disaster Management Authority comprehensive guidelines for mitigating the heat effect. Then national action plan for climate change তাৰ আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সোলাৰ মিছন ৱাটাৰ মিছন গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া অ'কে এটচেট্ৰা এই গোটেইখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰা হ'ব অ'কে দেন গ্ৰীণ ট্ৰান্সপৰ্ট EV এটচেট্ৰা অ'কে দেন ইট কেন হেল্প so in this article the different issues due to which the heat is rising in the urban areas আৰু লগতে তাৰ সলিউশন আমি ক'ৰ পৰা পাব পাৰোঁ সেইখিনি ইয়াতে ডিসকাস কৰা হৈছে অ'কে now coming to the next article for today the PraVaHA software. Though recently ISRO has launched the computational fluid dynamics software named PraVaHA RANS, okay, to solve for aerospace vehicle aerothermodynamic analysis. PraVaHA. So কিহৰ কাৰণে for computational fluid dynamics. ঠিক আছে. Now PraVaHA was developed at Vikram Sarabhai Space Center. Space Center showcasing India's prowess in aerospace technology. It can simulate both external and internal flow. Very important. Yeah, it can simulate both external and internal flow on various aerospace vehicles, including launch vehicles, wing, not wing, etc. It facilitates initial aerodynamic design studies by evaluating numerous configurations crucial for optimization. Okay. Now, what is CFD? Computational Fluid Dynamics. It predicts the aerodynamic and aerothermal loads by solving the governing equations, okay, so that it can offer high accuracy and fast simulations. Aru kihor karone important because integration with Gaganyaan. So Gaganyaan inyo ebar mains karone important hoy. So in that aspect you can include the PraVaHA also. Okay. So it was there. It is important for next prelims also, next mains also. Okay. So this is about PraVaHA software. Then next topic is Tezpur Litchi. Now Tezpur Litchi was awarded the GI tag. Okay. I think in the year 2013. By it was application was made by Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited. Now why important? Because excellent quality, present flavor, juicy pulp and attractive red color. So Tezpur Litchi GI tag আহি পোৱা পাইছিলে 2015 এপ্লাই কৰিছিলে okay now ইয়াৰ যিখিনি কনস্টিটুয়েন্ট সেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে okay তো আমি ইয়াত কানেক্ট কৰিব পাৰো in certain individual. For example, initially the popular varieties was produced in Lisu Pukhuri, which was established by Padmanath Gohai Borua between 1922 and 1924 during his tenure as chairman of the Tezpur Municipal Board. 2024-25 prelims কাৰণে important হ'ব পাৰে okay ইয়াৰ বাহিৰে তাৰ পিছত different individual, for example Surya Prasad Singh in 1954 he established certain orchid okay so after a different organization like NABARD, APEDA, APARD, etc. offered holistic help to develop and to protect the indigenous breed etc. So etia APARDৰ সহায়ত আমি এক্সপোৰ্টও কৰি আছো, export to London, export to Dubai etc. It is helping our farmers. So important আমি agriculture related mains answer আমি include কৰিব পাৰো and certain facts which are important for next year prelims. Coming to the next question, center mandates self-declaration certificate to all new advertisement. So what happened in one of the Supreme Court recent judgment? So yate a issue to ahisile. Okay. So that কোৱা হল যিবিলাক advertisement থাকিব তাতে যাতে misrepresentation নহয় তাৰ কাৰণে self-declaration certificate থাকিব লাগিব. Okay. The self-declaration certificate is to certify the advertisement that it doesn't contain misleading claims, complies with the relevant regulatory guidelines including those stipulated in Rule 7 of the Cable TV Network Rule 1994 and norms of journalistic conduct of Press Council. Okay. Advertiser must provide proof of uploading self-declaration certificate. Okay. No advertisement to be permitted to run on TV, print media or the internet without valid self-declaration certificate.
ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে তো জুডিচিয়াৰীৰ ৰিচেণ্ট জাজমেণ্ট তাৰ পৰা 2024 জাজমেণ্ট তাৰ পৰা এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি মেকিং আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ GS4 পেপাৰ ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট ৱাটাৰ লগিং প্ৰব্লেম ৱাটাৰ লগিং মানে কি হয় প্ৰেজেঞ্চ অফ এক্সট্ৰা ৱাটাৰ ইন দ্য ৰুটছ অফ প্লেণ্টছ ৱাটাৰ লগিং য'ৰ পৰা আমাৰ অক্সিজেন এভেইলেবিলিটি লাহে লাহে ডিক্ৰিজ হয় তো তাৰ কাৰণে আমাৰ প্লেণ্টেশ্যনত এফেক্ট পৰে অ'কে লগতে ৱাটাৰ লগিং আমাৰ লাইফ ফেটেলিটিছ আহিব পাৰে দেন আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টত বহুতখিনি অসুবিধা আগবঢ়ায় তো why important recently Guwahati High Court seeks report from government within 10 days regarding problem of water logging why as per article 21 okay it our right to life for under our economic resource our included থাকে ঠিক আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে GS2 পাৰ্সপেক্টিভ হ'ল now world environment আমি যিখিনি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো তাৰে আন্ডাৰত how we can contribute ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে we can avoid single use plastic separate dry waste and wet waste disposal adopt water conservation such as rainwater harvesting avoiding fast fashion and opt for sustainable fashion products use environment friendly and reusable products plant and nurture trees reduce reuse recycle to already আমি land restoration কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি ৰিচেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ 5th জুনৰ যিখিনি declarations generation restoration etc আমি ডিসকাস কৰিছো তাৰ আন্ডাৰত মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে how we can contribute towards generation restoration for less land degradation আৰু to address desertification and drought like condition মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাগে you can go to this article next property compensation now it was in the news for various reasons to ki hol recently there was a judgment to he judgment tor jenake naam tu asile Kolkata Municipal Corporation and Bimal Kumar Shah judgment okay to starting from that judgment yet different perspective ahi gol ইয়াক ক্লাৰিফাই কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে আৰ্টিকল 300A of the Indian Constitution guarantees that no person shall be deprived of their property except by authority by law encompasses 7 essential procedural sub-rights that must be protected during land acquisition okay so important for mains as well as prelims তো ইয়াত কোৱা হৈছে 7টা essential 7 essential procedural sub-rights ঠিক আছে অৰিজিন যদি আমি চাওঁ তো right to property আমাৰ article 31 আন্ডাৰত আছিল আৰু article 19 clause 1 sub clause F আন্ডাৰত আমাৰ fundamental rights আছিলে okay তো later what happened there was a case Bela Banerjee case jot the name of the case is Bela Banerjee case okay which involved the interpretation of article 19 clause 1 sub clause F and article 31 of the constitution okay Supreme Court held that the word compensation of article 31 clause 2 implied a just equivalent of what that owner has been deprived of. Or to undo these interpretations, Constitution 4th Amendment was passed in 1955, amending Article 31 Clause to explicitly state that courts could not question the adequacy of compensation. Okay. So they held that although the final compensation was non-justiciable, the principles fixed by legislature to determine such compensation was open to scrutiny. So Parliament realized the word compensation was source of problem or hetu karone later via 25th Amendment Act 1971 it substituted the word compensation with amount okay later Supreme Court in the Keshavananda Bharati judgment validity how the 25th Amendment Act was upheld in the Keshavananda Bharati judgment but Supreme Court watered down the intended effect of Article 31 Clause 2 okay so after that decision, Parliament was convinced that private property remained a thorn in the goal of achieving socialist state. Okay. So, ekhini hol hamar issue to. Yet major challenges ki ase. See, via 44th Amendment Act 1978, Janata Party, which came to power in 1977, it passed this amendment. It deleted Article 19, Clause 1, Subclause F, and Article 31 from the Part 3 and included under Article 300A. And our key color right to property is not absolute. Article 300A states that no person shall be deprived of his property save by authority of law. So here law kotha koa hoise. Okay. So here under various judgments kotha ahile then in this recent judgment
Supreme Court in Kolkata Municipal Corporation Judgement gave out about the 7 different facets of Article 300A. So 7 different elements such as number 1, right to notice দিব লাগিব, number 2, right to be heard, our national justice of prahe, number 3, right to a reasoned decision, number 4, the duty to acquire only for public purpose, private purpose কাৰণ নহয়, then right of restitution or fair compensation, then right to an efficient and expeditious process, and last to hold the right of conclusion. Okay, so hatta different facets of the rights: right to notice, right to be heard, right to a reasoned decision, right to acquire only for public purpose, right of restitution or fair compensation, right to an efficient and expeditious process, and right to conclusion. Okay, so hatta. Now our Land Organ Act আছে, Land Acquisition Act 1894, and right to fair compensation and transparency Land Acquisition Regulation and Settlement Act 2013. To তাৰে perspective our main কাৰণে important হয়. So we have got a new dimension to right to property, right? 300 the 7 dimensions of right to be heard, right to notice, this decision, the public purpose, compensation, process, and conclusion. So মেইনছৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, 2024 কাৰণে আৰু অহা বছৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. You can go through this article. Next, healthcare costs. Now why important? তো সময়ে দেখা গৈছে যে আমাৰ প্ৰাইভেট হেল্থকেয়াৰ আউট অফ পকেট আমাৰ যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো বহুত বেছি হয়. অ'কে, তো প্ৰাইভেট হেল্থকেয়াৰ চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া হুইচ আৰ এক্ৰেডিটেড বাই জইণ্ট কমিশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল এক্ৰেডিটেশ্যন বৰ্ড ফৰ হস্পিটেলছ NABH. অ'কে, নাও ইয়াতে আমাৰ কি হৈ যায়, মেইন ইছ্যুটো হ'ল ফৰ দ্য পাব্লিক দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন ইছ্যুজ. কি হয়, affordability versus quality. Next to whole impact of innovation. So affordability definitely private healthcare অকমান costly হয়. Okay, আৰু recently a study by Government of India indicates a 15% increase in patient dissatisfaction in the hospital under financial pressure. Then impact of innovation. For innovation definitely there is a certain price. তো সকলো ক্ষেত্ৰত আমি লিমিট কৰিব নোৱাৰোঁ. লাইক ফৰ ৰবটিক চাৰ্জাৰী, ফৰ কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ এটচেট্ৰা, দিজ আৰ হাই ইনভেষ্টমেণ্ট ফিল্ড. নেক্সট টু ইকনমিক ইমপ্লিকেশ্যন. যদি 68% আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, দেন ইট কেন পুছ এ মিডল ক্লাছ ইণ্ডিভিজুৱেল টুৱাৰ্ডছ পভাৰ্টি, টুৱাৰ্ডছ BPL, ৰাইট? নাও লিগেল আমাৰ চেলেঞ্জ কি আছে? নো ৰেগুলেশ্যন অন ৰেট ফিক্সেশ্যন. ষ্টেটছ লাইক ৰাজস্থান, তামিলনাডু হেভ আইডেণ্টিফাইড সিগনিফিকেণ্ট গেপছ ইন প্ৰভিজন অফ ৰেট ফিক্সেশ্যন, ইণ্ডিকেটিং এ নিড ফৰ more robust legal frameworks. Inadequate law as per local condition আৰু lack in uniform regulation. Okay, for example, Clinical Accreditation Act of 2011 aimed at setting standards of quality, transparency, etc. Okay, but it lacks uniform regulation. Now our way forward কি হ'ব পাৰে? Via different pilot project we can take up the issue step by step. Then maybe we can go for AI based or data based or data driven insights, so that we can go for a balanced pricing model. তো মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, GS2 ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. কামিং টু দ্য নেক্সট টপিক, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছাম পাৰ্চপেক্টিভ. কি হয় যে আছাম ইজ ৱৰ্কিং অন পলিচি ফৰ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইউনিট. তো কি কোৱা হৈছে, দ্য ডিফেন্স কৰিডৰ ইন আছাম, ইট উইল গিভ থ্ৰাষ্ট টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন ইন আছাম. অ'কে, তো ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ. অ'কে, তো উত্তৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু এটচেট্ৰা, Uttar Pradesh, UP Defense Industrial Corridor, Tamil Nadu Defense Industrial Corridor. Okay, it attracted around 10,000 crore of investment in each of the corridors. So Assam needs significant investment for the industrial sector. So a defense policy will definitely help. Okay, so যেহেতু আমাৰ ইয়াতে water availability আছে, it can help, লগতে আমাৰ low cost labor etc. Okay, so ইণ্ডিয়ান স্মল আৰ্ম ছিষ্টেম যিখিনি আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' লাইক দ্য ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইট উইল ব্ৰিং ইন লটছ অফ ইনভেষ্টমেণ্ট হুইচ উইল হেল্প দ্য ষ্টেট ফৰ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট. Okay, like the 27,000 crore semiconductor plant in Jagiroad, which will start its manufacturing in 2026.
তো চিমিলাৰ ছেক্টৰৰ কথা আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ভাবি আছে ঠিক আছে The Ministry of Defense notified 5 positive Indianization of list for services, including over 500 items for other list, with 4,600 items for defense PSU. So definitely, ইয়াতে আমাৰ opportunity খিনি আছে ঠিক আছে so important for mains perspective. Next, এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তো ইয়াৰে ভিতৰত মেক্সিমামখিনি আমি মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ হয় যেনেকৈ ডিফেন্স পলিচি এটচেট্ৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য আপকামিং মেইনছ দ্য হেল্থ কেয়াৰ কষ্ট যেনেকৈ 68% আউট অফ এক্সপেঞ্চাৰ ইন ইণ্ডিয়া অসমত সেইটো কম অসমত সেইটো এৰাউণ্ড 46% দোজ দ্যাট আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি জাজমেণ্ট ৰিচেণ্ট কলকাতা মিউনিচিপল কৰ্পৰেশ্যন জাজমেণ্ট ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট থিমছ WaterLogging problems and our rights self-certification declaration etc. These all are very important for upcoming means and